Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui na apresentação do Felipe Sodré. Essa sessão vai ser gravada e feita em inglês. Então, primeiro eu estou dando esse aviso aqui em português para a gente começar a apresentação em inglês. Ok? Well, Lohan, we are going to record the session. The beginning for 30 minutes, Felipe will show his work. And after that, we are going to comment. My colleagues are going to ask for their questions and comments. And then we are going to go to a separate room inside this conference to talk about Felipe's grades. And then we will return here and tell him the results. And then the session will be closed. Okay? Okay, it's fine. Thank you. Okay. Thank you very much for your presence here and to helping Felipe with his work too. And we are going to start. Felipe, you have 30 minutes to show your work, okay? Okay, Sylvia, thank you. So, good afternoon, everyone. First, I would like to thank you all for coming here, for listening to my presentation. My name is Felipe Sodré, and I am here today to present you my undergraduate thesis for the bachelor's degree in computer engineering at the Cefet MG. The subject of this project is the study and the implementation of a centralized log analysis server with a real-time alert trigger. And the professor that advised me during this project was Sylvia Calmon de Albuquerque. So I would just like to excuse you because of the position of my camera, because on this laptop that I am using, the camera is below the screen. I mean, like you can see, if I start typing here, you see my fingers. So this is not an ideal position. So it may seem that I'm not looking at you because I'm looking at the presentation, but from time to time, I will try to look at the camera so we can establish this contact, okay? So on this presentation, first, I will make an introduction to give you the context of this work. Then I will go over the theoretical background that was the basis for this study. Then I will explain you the problem definition, some related researchers that helped me doing this work. Then I will go over the methodology that I used to do this research and the development of the project. And finally, I will discuss the results, the final implementation, and the conclusion that I had doing this work. So first, let's start with the introduction. So first of all, it is essential to notice that this work was originally developed in France as part of my internship program in 2020. And this project itself, it was executed between March 17th and July 10th. So roughly 4 months. And I have to stress this point because I think that during my text, this wasn't clear enough. I think that I gave only the time of the whole internship, which was 2 years, but here this project only lasted 4 months, okay? So the institution that I developed the project was the CNRS, which is an acronym for Centre National de la Recherche Scientifique, which is the French National Research Institute. And more specifically, this job was executed inside the CRIC, which is the subdivision of their IT systems department that I will detail a bit more later. So CRIC stands for Centre Réseau et Informatique Commun. So it is the network center of this site of the CNRS, which is the French Research Institute. The managers of the CRIC are Laurent Neger, who I am honored
to have here today, and Dominique Fournier, and they both monitored the execution of this work. And here in this slide, we also have a small map that illustrates the local divisions of the CNRS across all of the French territory. So now let's go over the theoretical background. And I will deep dive into the theory that constitutes the basis of this project. So logs, what are logs? So the logs, they are messages that are generated by a computer program, a firmware, or the operating system itself. And those messages, they can contain information about the system events, program status, warnings, errors, etc. It is worth noticing that all of the log files are chronologically arranged. So they all begin with a timestamp to express the exact time that a given event occurred in the system. And here I will be talking about the syslog protocol, which is defined by the RFC 5424. And also here on this slide, we have a small picture that shows some examples of log messages that were generated by a Linux machine, containing, for example, information such as the status of a given transaction, some errors about a CD drive malfunction, the information about user sessions being connected and disconnected, etc. So the syslog format, it is composed of the timestamp field, which is the first one that we see on this image on the leftmost, which includes the day, the month, the year, and the precise time, including the time zone that the event occurred. Then on the next field, you have the device ID, which identifies the computer system that generated the log message. And many different attributes can be used as the device ID, but the most common ones are the host name or the IP address. And then we have a series of codes that expresses the facility. Facility is the type of the process that originated the message. The severity, which is the level of importance of the log message. And finally, there's the numerical message ID. And on the last field there, on the right, we can see the message text field, which contains the description of the log message, showing the subject of the log. From now on, I would like to enter in an important discussion about cybersecurity and how the logs can help to guarantee the principles of cybersecurity, as well as they also need to be protected by those same principles. So in cybersecurity, there is a very well-known concept called the CIA triad. It defines the fundamental principles that should guide every implementation of cybersecurity. And the first one that I show here is the principle of confidentiality. It defines that the digital information must be kept safe from unintended access. So in other words, the data should only be accessed by the entities that were explicitly authorized. The second principle is the integrity, which stipulates that the information has to be protected against forms of intentional or unintentional modification. So external agents, external malicious agents cannot modify the information that is being stored or transported. And finally, but just as importantly, there is the availability principle, which says that the data should be always accessible at the moments when it is needed. So system outages should be avoided. Log files, they constitute a very important mean to guarantee the adoption of the CIA triad. So system registries, they can be used to identify and prevent cybersecurity threats,
as they happen, such as unauthorized login attempts, data espionage, data spoofing, service denial attacks, among many others. And also, those same log messages, they usually contain a lot of information about the status of the network and its embedded systems. So this can be useful to detect system outages and thus contribute to maintain the service availability. Problem definition. So now I would like to turn your attention to the problem itself, or the situation that this project tried to resolve. For that, I need to go back to the context and give you a little bit more detail over the previous situation of the log management at the CRIC. So the CRIC does the monitoring of several servers and network equipment inside of its infrastructure. And to accomplish that, the rsyslog software is used. So rsyslog stands for remote syslog, and it is an open source software that is capable of sending and receiving log messages according to its local configuration. The CRIC also had established a centralized log collection made by a Linux server. And to manage those logs, the CRIC personnel had developed a custom script that was capable of some very basic parsing tasks and was run only once a day. So the goal of this script was to classify the messages into two groups. So the logs that were well known and thus were less likely to describe an abnormal situation, and the second group, which was the unknown logs that would be manually analyzed once a day to search for potential security threats and system malfunction. So this was a very manual approach that they had previously to treat the situations that could arise from the log messages. Furthermore, the script also generated an automatic daily report containing all of the unknown logs and was able to raise alerts via email when one of those pre-programmed conditions were met. Lastly, it is worth noticing that the institute must keep their log files for at least 1 year, period in which there may be audits is stipulated by the local legislation. I just spilled my water, but I think it's okay. Hope my computer doesn't turn off. Okay, let's go. So now I will present the technical weaknesses of the previous solutions adopted by the CRIC. So these are the main reasons why this project was needed to be executed. So the custom script that was used to parse and filter logs was considered inefficient. There were a lot of false positives detected each day. And as a consequence of this fact, the daily reports also contained a considerable amount of irrelevant entries. So the script was only run once a day, so the alert frequency was also very low. And because of that, there was a high risk of missing important events. For example, if one of the servers presented a hard drive failure during the afternoon with no immediate symptoms. So on this situation, the CRIC administrators would only be informed of this issue the next day. So the mean time to repair this failure could be considerably long. So finally, the problem that this project tried to solve is improve the current solution. So now that we know the kind of issues that we experienced by the system administrators before,
I can say that the goal of this project was to improve the current solution of the log server implemented at the creek. And my objective was to replace the old server for a more modern and feature-packed solution. So therefore, in this project, I seek to improve the response times of the server, mainly the fact that the solution should ideally run live and 24/7. In contrast with the old solution, which was run only once a day. Also, with that capability, we wanted to have a real-time alert trigger so that the important events are notified right away. Furthermore, it was desired to have more control over the message parsing, log data enrichment, and to be able to program fine-grained alerting conditions. And last but not least, they wanted to be able to search through the logs and easily program alerts all within a user-friendly interface and experience. So now I will go briefly over the related research that helped my work. So I found an article made by Rocha in 2018, which said that logs are important in the academic context because they protect the intellectual property that is being developed under this institution. And another conclusion that he gets from his work is that a centralized log collection improves the agility to solve problems in some network. So actually, here we are applying both of his principles in a way that we are doing a centralized log collection server, and we are applying it to an academic context to protect the intellectual property produced inside of it. Then there was the Giordano's thesis, which studies the integration among Elasticsearch, Logstash, and Kibana for the log management. This was also helpful to better understand this solution because it was also one of the solutions that we tested during my project. And the research written by Kalbusch and Kraus in 2016, it describes the development of its own web application to manage a context of distributed logs. And one of the things that I found most interesting in his research was that they perceived that the users had a long learning curve to properly use this solution, because as it was a custom built solution, was coded by themselves, and maybe they didn't have enough knowledge in user interface, or they didn't put too much effort in building a standard and more recognizable user interface. So they saw that their users had a harder time to learn how to use the system. And this is one of the things that we used on this study as well, because we didn't want to develop a new system from ground up. Actually, we didn't have time to fully develop a system, and also we had this inconvenience that it might have been more difficult to use and maybe more buggy as well. So this is why we searched for an off-the-shelf solution. So in order to perform the needed research, I used a methodology consisted of 7 steps. The first one was to elaborate on a specifications document to help understanding the requirements and the objectives of the Creek administrators with the given project. So it was really to understand what we needed to search, which attributes we were looking for on the solutions, on the off-the-shelf solutions. Then it was time to perform an extensive software research to find a good number of programs, so 27 actually, that were related to the context of log management. After that, I made a comparison table containing 17 software that were compatible with the Creek's infrastructure. The fourth step was to make a short list of the 5 best rated software
according to the evaluation of the criterion written on the specifications document. After that, I performed a 4-week trial period to test the 5 best software to better analyze their technical and usability aspects. The next step was to determine the final choice. So to finally choose the solution that would be most well suited for the research context. And last but not least, there was the implementation step that was in charge of the properly installing, configuring, and adjusting the chosen software, as well as to perform some final testing. So on the specifications document, we identified 7 basic requirements, which were the mandatory criteria that the final solution should respond to. And then we also had another 13 optional criteria that the final solution didn't actually have to respect all of those criteria, but they would later help to discern the best solution among a group of other candidates. So on this step of the methodology, I performed an extensive research to find the most programs that were related to the log management context. So we found 27 programs. I found 27 programs that are listed on this table below here on this slide where you can see the 27 software that we found. And then among those, 17 software matched the basic specifications and were compatible with the destination infrastructure. And the other 10 programs that I highlighted in red on this table, they were directly rejected due to environment incompatibility. And then on the next step, which I also put on the same slide, but it's a different step, was the comparison table, in which I evaluated each of the 17 selected software according to the criterion I identified in the specifications document. Then, after comparing the 17 software, I was able to reduce the list to only 5 candidates, which were the best rated programs according to the specifications. For these 5 software in the shortlist, I performed a dedicated test within a 4-week total time frame, in which I installed and configured the programs inside individual virtual machines. And after the testing period, I was able to draw some conclusions over the pros and the cons of each of the tested programs. So now let's go over the results. So here I will go over all of the solutions tested in a brief way. I will have to be brief on this one because unfortunately we do not have much time for this whole presentation. But to draw some conclusions about this software, I will sum up here the main pros and cons that I found of each software. So the first candidate, Logalize, it was identified that the software presented a set of functionalities and interface that were too dated. This is mainly because it was previously a paid software that became open source in 2013, and then very few modifications were made to its source code. And also during our tests, Logalize failed sending alerts, and it had a notorious lack of customization, as well as no developer support because it wasn't continuously supported anymore. So moving on to Expo-Log, I was able to identify a general poor consistency of its functions and interfaces. But the biggest problem here was the amount of bugs that we experienced in the Linux version of this program. Even the demo sequence and the data, the demo data caused the software to crash. And thus, I couldn't test it properly
within the trial period, unfortunately. So now, talking about Event Log Analyzer, we discovered that it offered a wide range of advanced tools, but they were most of the time focused on the Windows environment. Let's remember that on the Creek, we only have Linux servers, so this wasn't very useful. And besides, we also have had a few installation issues showing that its Linux version wasn't very stable either. To finish up, the advantages brought by the Event Log Analyzer were not enough to justify the high cost of its license. So when it comes to when it comes to Elasticstack, it was observed that it is a great tool for data analysis and statistics, but its features were not focused enough on the pure context of logs. I think that this happens because the solution is made to handle every type of data for many different use cases. For that, it offers many functionalities that were not necessary for the specifications of this project. And finally, the fact that it didn't have a native alerting feature was a serious disadvantage when compared to other programs. And now talking about Graylog, it was possible to see that this solution brings a straightforward set of capabilities that are specifically made for log analysis, contrasting with Elasticstack. Furthermore, during the tests, the Graylog server was fast and very responsive, while having a simple yet functional user interface and offering multiple capabilities of the generation of statistics and alerts. Here I bring a real quick numeric comparison to reiterate the conclusions that we just made on the previous slide. So here we see the 5 software from the short list and their respective evaluation according to each criteria of the specifications documents. So the criteria that starts with 1 are the obligatory ones, and the ones that start with 2 are the optional ones. And here, 1 point was given to the software that completely satisfies a given specification. Half a point was attributed to those who partially met the criteria, and no point was awarded to the program that did not accomplish a given specification. And at the end, I can highlight that Expolog was well behind of the other candidates because of the errors and system failures that it presented on Linux. Then we have Event Log Analyzer and Logalize in the middle ground. And finally, Graylog and Elasticstack are almost tied, but Graylog had advantages when it comes to its simplicity and its central focus. So finally, we come to the conclusion and final implementation. So at the end, we saw that Graylog was the highest rated software program, the highest rated program according to the project specifications. Thus, it was chosen to be the solution to be implemented in this work. Graylog is an all-in-one tool for log parsing, analysis, statistics, and real-time alert triggering. And also, the Quick managers found it very easy to use with clean and cohesive interface. As I also stated before, the response times of the Graylog server were very fast, even with the full load of logs. Then another advantage of this program was that it was a vastly used solution in the log analysis domain. And finally, it is always great to have an active user base and a good developer support, because if the administrators experience issues with the server later, they will have means to find an adequate solution to resolve their bugs and their problems. So here we have a screenshot of the Graylog software.
well, we don't have a lot of time. I will go through this a little bit faster. So here there are some details over the network and firewall parameters that we used on the final Greylog server. So as the Greylog server was able to receive logs on the 1514 UDP port, so we had to implement a port redirection with this first command that you see on the screen, which will redirect the logs that arrive by default on the 514 port to the 1514. Also, it is important to notice that ports below 1023 are reserved for the system. And then the other three rules, they will stipulate the permissions for the Greylog to receive logs, for its web server to be accessed, because the interface is a web-based interface. And then we have a rule to allow Greylog to connect to the official sites and to verify for license and updates. And here, I would like to show a bit the architecture of Greylog, the internal tools. So here on the left, we have the data inputs. So all of the servers and network equipment that are generating logs. Those logs, they all come to the Greylog server within the syslog UDP input. Then they all get, by default, redirected to the all message stream. And then I created a pipeline that would set the unknown log fields to true, because up until now, all of those logs are unknown, and they should be parsed and analyzed to see if they are a potential threat or not. Then after this pipeline, we have multiple streams. So here I defined some rules using regular expressions and grok expressions to separate logs according to the host, and then they go through extractors that are able to identify the context of each log and to see if it's a known or unknown log. This is important because the Creek wanted to keep having the feature of a daily report that contained all of the potential threat logs. So this is how I accomplished this feature. At the end, we have some queries that can be used to generate this daily report and to do host-specific searches. And now to the conclusion. So I am glad to say that the log server was successfully implemented in July 2020, and the server is still operational to this date. Also, Greylog was properly installed, configured, and all of the required features were tested and adjusted to their to the usability preferences of the Creek managers. And finally, I have to say that I faced some good challenges because there were a lot of failures and bugs during the test period. And maybe this is one of the aspects that could be improved, because if I had more time to properly solve all of these bugs, I would have been able to better analyze expo log, for example. Nevertheless, the final product of this research was successful, and it made a true difference in the daily work of the Creek administrators. So thank you very much for hearing me in this afternoon, and I now hand over to you to questions, and I leave the contact of Laurent and Dominique in case you want to contact them later. Thank you. Thank you, Felipe, for your presentation. And now I would like to call our evaluators to start commenting and asking your questions. So please, Adelson, can you address your comments, please?
Adelson? Cheguei. Thanks, Silvia. Thanks, Felipe. Silvia, você acha interessante, você quer traduzir aí para o áudio que eu falar ou não? Eu vou dando os toques no meio do caminho. Da forma que você preferir. Você quer falar tudo em português e depois comentar alguma coisa em inglês? Porque aí depois ele pode complementar alguma coisa, às vezes também, se vocês principalmente fizerem perguntas aí, como que está a situação atual do sistema, ou alguma coisa sobre o desenvolvimento, né? Sim, sim. Ok, aí você vai me ajudando aí, tá bom? Ok. Ok, legal. Felipe, parabéns pelo trabalho. Congratulations for Obrigado, work, for obrigado, Adel. research, ok? Parabéns, ficou muito bom, tá legal? Fiquei muito entusiasmado com o seu trabalho, porque é difícil a gente verificar trabalho dando atenção a esse tipo de temática, né? A questão dos logs. E nos últimos tempos, log tomou muita importância em função até da GDPR e da LGPD, quando a legislação toca na necessidade de você reservar, guardar informação a respeito da sua tratativa diária de troca de transações entre os equipamentos, né? Uhum. Então, parabéns, cara, foi muito legal, ok? Vou fazer Obrigado. levantei algumas questões para apenas para contribuir com o seu trabalho, tá ok? Boa, vamos lá. Então vamos lá. Let's go. No seu trabalho, tem um momento que você coloca assim, ó. É importante notar a preferência por uma interface gráfica web acessada via navegador, pois um programa dotado de interface nativa executada pelo sistema operacional poderia exigir mais recurso computacional dos servidores hospedeiros. Eu não entendi essa colocação sua. Você consegue me explicar melhor? Perfeito, claro. Isso, na verdade, foi uma orientação que eu recebi lá do próprio pessoal do CRIC, né, do Lohan, do Dominique, porque eles acreditavam que se você tivesse um programa com uma interface nativa, por exemplo, você entra nesse programa e ele abre uma janela dentro do seu sistema com a interface para você interagir, né? Aquilo ali, graficamente, pode ser mais pesado do que você ter uma interface gerada via web, que você consegue acessar simplesmente usando um navegador qualquer. E, além disso, nesse ponto, tem uma outra característica bem importante, foi que nessas distribuições Linux que nós usamos, né, nesses Debian, a gente fez a instalação mínima, o menor número de funções e recursos possíveis. Ou seja, nessas distribuições, a gente não instalou nem a parte gráfica do sistema. A gente interagia só pelo terminal. Então, se a gente tivesse que instalar a parte gráfica do Debian para depois exibir a interface gráfica de um desses programas, isso seria mais pesado do que você simplesmente acessar por um navegador web, entendeu? Eu entendi. Então, o que você chamou de interface nativa é a interface gráfica dele, Isso, é uma janela, né, a no janela, sistema. tá? Porque eu fiquei Talvez. pensando que você queria falar o shell. Eu falei, gente, então não estou entendendo bem o que ele quer dizer. Bom que eu. Desculpa por não ter falado muito claro, mas bom que a gente conseguiu esclarecer. Não, esclareceu bem, legal, bacana. Outra coisa, no item 7.33 da página 53, você consegue ver aí? Digo. 7 ponto. 33. Tá. 7.3.3, né? Joia, tá aqui. Fala aí da configuração de rede e firewall. Uhum, Ok? correto.
Nesse ponto aqui, eu queria que você me explicasse melhor. Você falou na sua apresentação de forma muito rápida, mas você definiu a porta 514 e depois redirecionou para 1514, não foi? Usando o Greylog? Exato. Na verdade, de fato, eu tive que passar um pouco mais rápido, mas eu ia explicar Sim, melhor. A sim, questão é que a porta padrão para o transporte de logs via syslog UDP é a ok. porta 514, né? Isso E, mesmo. isso. Então, a Ah, gente manteve esse padrão para enviar e para receber os logs, e aí ok. lá no servidor a gente fez um redirecionamento para a porta 1514, que era também a porta padrão definida ali dentro do Greylog. Ah, ok. Então lá no servidor ele estava usando com 1514. Exato, Ah, claro que eu perfeito. poderia ter forçado a colocar ele para ouvir direto na 514, mas isso não é recomendado, né? Por conta de princípios de Sim, segurança e também porque viola security. aquele princípio de que as portas de 0 a 1023 são reservadas ao sistema. Então, como o Greylog não é um processo do sistema, não é ideal que ele escute direto nessa porta, né? Ok. Uma outra coisa nesse item que me chamou a atenção é lá no final do item, acho que posso dizer, é o último parágrafo, você tratou do uso do ambiente usando a AWS, não foi? Foi. Eu queria que você me explicasse melhor, eu não entendi bem o que você queria transmitir aqui. Ah, sim. Na verdade, isso foi uma explicação breve que eu tentei dar de por que que essa última regra de firewall aqui ela é tão Sim, genérica. Porque sim, nas outras regras eu consegui definir certinho qual que era o IP de origem ou de destino, a porta, e nesse caso eu não conseguia definir o IP, por quê? Veja bem, essa regra ela é ah, feita para que o Greylog consiga se comunicar com os servidores da própria empresa que desenvolve o Greylog para verificar atualizações, questões de segurança também, sim, novidades. E aí, como esse firewall dessa máquina ele é todo fechado, né? sim, Então, a gente tinha que criar uma regra que permitisse isso, e eu não consegui colocar especificamente, digamos assim, o IP do servidor ou do site lá do Greylog, lá dos desenvolvedores. Por quê? Porque o pessoal lá usa um servidor AWS. entendi, E no caso deles, não tem um IP fixo. Então foi por conta entendi. disso, sabe? E em nenhum momento eu fiquei pensando na questão do Greylog, se em algum momento, até nas definições da política de segurança você estava no laboratório, né? Sim, era um ambiente de produção, Isso, mas dentro de um centro de no pesquisa. laboratório. Isso, É. justamente. Se não haveria problema de deixar essa conexão direta entre o Greylog e o servidor da AWS deles, né? Isso Uhum. vocês não conversaram sobre isso? Hoje é uma prática comum lá? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu não vou saber te responder de forma exata, Ah, mas a gente considerou que esse tipo de conexão era segura, a porta de destino tinha que ser a porta 443, que era a porta específica do Greylog para esse tipo, não, que era a porta para esse tipo de operação. Então, bom, talvez o Lohan depois ele possa nos ajudar a esclarecer um pouco mais. ok. Você quer que eu fale com ele agora? Pode, nós já Yes. conversamos. Okay, Lohan, just one observation here that Adelson made about the fact that the last firewall rule we left it open for any IP to connect to the server because the Greylog developers servers were in AWS, and we couldn't have a specific IP to allow this connection. So Adelson was questioning if this kind of rule doesn't represent a threat for the server, and if there is something on the Greylog security policy that
guarantees that this link is secure or something like that? Yes, as far as I remember, you're right. It's because of AWS. And yes, in a way, it could be some kind of bridge, but it is specifically restricted to the Graylog server. And moreover, we do have the logs of the connections. And it was needed for the updates and also for the enterprise part we tested, if I remember. Yes, yes. So it was kind of mandatory, and we weren't able to have a specific IP range for this. So we needed this rule. Yes, and also it might be important to notice that this Graylog server, it is inside of a closed network. So it is a specific IP range and a network that doesn't communicate with the other computers of the laboratories center. So yes, the you're Graylog right. machine. This server is still located on a DMZ. Yes, that's it. Communication, one computer, all computer? Graylog, communication, one computer, or Yeah, only one. all computer? No, Okay. only one. Okay. Thanks, Laurent. You're welcome. Bem, Felipe, entendi aqui, cara. Então, na verdade, o processo era mais em função da questão de atualização mesmo, né? Exato. Agora, uma outra estratégia que poderia ser usada era abrir essa conexão apenas de tempos em tempos, né? Se ali realmente não tivesse algo muito frequente, poderia abrir aquela conexão uma semana e lá no Graylog ativar a ferramenta de procurar atualizações e depois fechar. Também é uma outra estratégia, né? Verdade. Uma boa estratégia, né? Uhum. Beleza, ok. Felipe, um outro item que eu coloquei, na verdade foi até interessante, que eu estava lendo o seu trabalho, e aí eu não tinha chegado no apêndice não, né? E aí eu anotei justamente uma dica para você fazer uma tabela comparativa ao final, juntando todas as informações. Você fez no apêndice, né? Fiz. E aí ficou muito bom. Pois é, mas só depois que eu enviei que eu percebi que eu esqueci de traduzir a tabela. Me desculpa, Nelson. Ah, mas não Tá em teve francês. problema. Entendi bem. Ficou legal. Pois é. Ficou muito bom. Tá bom. E, bem, eu senti uma última questão. Quando você falou lá das características que são inerentes ao log, você deu uma ênfasezinha num ponto que é o falso positivo, que é ele lê um log que vai gerar uma ação falso positivo. Você lembra disso? Sim. Mas lá na descrição dos testes, quando você fez teste, em nenhum deles eu notei um destaque seu para essa questão. Eu só queria saber, aconteceu em algum teste? Não aconteceu? Ou você não observou? Com certeza, isso é um ótimo ponto, Adelson, porque, na verdade, é em cima desses falsos positivos que o pessoal lá do CRIC consegue melhorar as regras de detecção do Graylog. Ok. O que foi feito aqui, quando eu terminei esse projeto lá, né, o servidor estava operacional, só que nem todas as regras de expressão regular, de grok, né, de coisas que estavam ali para filtrar os logs, nem todas essas regras tinham sido definidas. E o que o pessoal me falou, o Lohan e principalmente o Dominique, né, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, foi que ao longo do tempo eles iam analisando essa saída do Graylog, pesquisando logs e olhando aquele relatório diário para ver, esse log aqui foi interpretado errado, ou então isso não devia estar nessa lista. E aí, com base nesses erros e também nesses falsos positivos, eles vão aprimorando as regras ao longo do tempo. Ok. Legal. Beleza.
Felipe, no mais, eu fiz várias anotações no seu texto, só para a partir de uns errinhos que eu fui constatando, ok? Uhum. Por exemplo, eu não vi no seu texto, você não fez um resumo do texto, né? Você não colocou um resumo antes da introdução. Eu também esqueci dessa parte que estava pronta no trabalho em francês. E quando você, no texto, você trata da máquina ou das rotinas, das ações lá no laboratório, você sempre trata no passado. Essa máquina fazia tal coisa. Eu acho melhor você verificar se não fica melhor colocar no primeiro. Essa máquina faz, ela tem tal atividade, tem tal ação. Uhum. Ocorreram Concordo plenamente. anomalias, mas ela, depois da configuração, o procedimento continuou ou deu continuidade de tal forma, ok? Porque você está tratando tudo lá no passado como se fosse uma coisa passada que não acontece mais, que já foi, que não está implementado mais. E está Sim, sim. implementado, não está? Exato, concordo. Não, quando eu fiz o texto pela primeira vez, eu fiz ele em português, eu tinha colocado todos os verbos no presente, até alguns no futuro, tipo, se será analisado e tal. Só que Sim, aí, com as sucessivas revisões que eu sim. fiz, eu acabei mudando para o passado, né? Então, realmente, eu Tá. concordo com você. Mas é isso, cara. No mais, o texto está informativo, ficou bom, você determinou bem o passo a passo aí, né? Da metodologia, ficou legal. O desenvolvimento ficou bem claro que você trabalhou muito, que você desenvolveu os testes. A ideia realmente de fazer uma redução do volume ali de elementos que deveriam ser testados. É importante você não dar conta de fazer no seu tempo aí, né? Você explicou muito bem isso. Exato. Né? Então, no mais, tudo ok, cara. Obrigado aí pela oportunidade, ok? Foi um prazer ler o seu trabalho e desejo sucesso aí, Muito ok? obrigado, Adelson, Bye, e bye. também obrigado pela sua presença e pela sua avaliação. Obrigado. Okay, before Mateus starts his considerations, I'd like only to translate a little bit Adelson's comments to Laurent, just to acknowledge that Adelson congrats all the work. We here in Cefet, we like this kind of work that it really solves a real problem. We like this kind of work. We think it's very important, especially for the students to see how things really work and real world problems and how to address them. So he asked some questions about his doubts concerning why using web interface, the question ports redirection, and that concern the question that Felipe already told you about AWS server and firewall rules. Okay. He liked the comparison table, and he asks about the false positives. So after Mateus give us his considerations, Lohan, if you like to address some updates about the system and what is going on nowadays, and how about the false positives and the other results since 2020 and from 2020 to nowadays, you can address to clarify and update us, okay? Yeah. So I'll and finally, Adelson was talking about the good documentation that Felipe did and all his nice work. So I'm going to address, please, I will call Mateus, and he will address his comments. And after that, Laurent, if you can help us and update us a little bit. Thank you very much. Thank you. Olá, pessoal. Então, mais uma vez, boa tarde, quase boa noite.
Agradeço aí mais uma vez ao Felipe, à Silvia pelo convite. Foi um prazer, na verdade, ler o trabalho. É um trabalho muito bem escrito, então a leitura flui bem, né? E foi um aprendizado, né? Aprendi muita coisa sobre as ferramentas de log, que eu não tenho o hábito de trabalhar. E, enfim, gostei muito do texto, Felipe. Eu vou primeiro comentar especificamente alguns aspectos que eu achei que estavam muito positivos. Depois vou fazer algumas questões mais gerais, fazer alguns comentários, e aí, sobrando um tempinho, eu passo algumas coisas de conteúdo que eu vi no texto. Não vou mencionar nada do ponto de vista de escrita, até porque está muito bem escrito, e também porque eu deixei anotado, são coisas que depois você pode corrigir tranquilamente, tá bom? Perfeito, obrigado. Uhum. Então, assim, o que eu observei, primeiro já falei, né, sobre o texto muito bem escrito, a leitura foi fácil, isso é muito bom, né, assim, e eu gosto de reforçar isso porque tem sido raro, né, nos trabalhos que a gente avalia, e é muito importante, né, assim, não tem uma profissão, um trabalho que você não vai precisar escrever, né, reportar o que você faz de forma escrita, e a gente que é da área técnica muitas vezes negligencia isso, né, então uma questão que eu faço questão de reforçar quando eu encontro aí um texto que tem esse cuidado. Outra questão extremamente importante em trabalhos acadêmicos, e aí é o que a gente espera, um trabalho de conclusão de curso, que você faz muito bem, é elencar as justificativas, né, para suas escolhas, para suas decisões. A gente, quando está escrevendo sobre, né, questões técnicas, a gente precisa, né, informar ao leitor por que aquelas decisões fazem mais sentido do que outras. E o seu texto está o tempo todo fazendo questão de indicar essas justificativas. Em alguns pontos, você vai ver lá nas minhas anotações, eu acho que requer um pouquinho de aprofundamento, né? Assim, por exemplo, em alguns momentos você cita alguns exemplos de justificativas e fala assim, entre outros, né? No trabalho científico, normalmente a gente não faz esse tipo de resumo, né, na escrita, porque a gente quer que o leitor tenha acesso a toda a lista de vantagens e desvantagens que você encontrou ali, né? Você está fazendo um trabalho muito grande de análise de ferramentas para o contexto que vocês se inseriam, né? E muito provavelmente os leitores do seu trabalho, eles vão querer identificar essas suas percepções para ajustar uma escolha que eles também vão fazer, entende? Uhum. Então, quando Entendi. você lista tudo, você está valorizando o seu trabalho. O cara, muito provavelmente, se ele adotar, ou mesmo que ele a mesma solução que você, ou mesmo que ele adote uma solução diferente, mas encontrando as justificativas ali, ele vai citar o seu trabalho, né? Então, assim, você ganha valor, né, o seu texto. Então, mas, de todo modo, a preocupação de justificar tudo está lá, e isso também é muito importante. O Adelson, acho que mencionou rapidamente a seção de metodologia, está muito bem escrita, que também é raro, os alunos costumam ter dificuldade de entender o que é metodologia e de descrever bem a sua metodologia, né? Eu também tinha essa dificuldade. Que bom que Mas ficou você sanou ok. ela, porque ela ficou muito boa a sessão. Que bom. E a lista de requisitos, principalmente, está muito detalhada também, muito importante. Eu só anotei no texto, em alguns pontos, acho que na introdução, principalmente, você fala lá, né, que escolheu um mecanismo que funciona no formato syslog e fica por isso. Talvez você mencionar muito rapidamente que será um dos requisitos e apontar para a seção de requisitos, sabe? Isso é uma coisa que uma dissertação, monografias em geral, é muito importante você ter referências para frente e para trás no texto, para o leitor se guiar, né? Porque aí eu sei, tá, ele vai me apresentar ainda essas justificativas aqui, não está no momento, mas elas estão destrinchadas lá na frente. Perfeito. Tá? Uhum. Então, eram esses principais pontos positivos que eu queria destacar aí do trabalho. Vou fazer agora algumas questões mais gerais. A primeira, o Adelson começou a abordar com você, que seria como que a solução envelhece, né? Ou seja, como que ela evolui à medida que o ecossistema aí lá da instituição, softwares e
dispositivos, né, que geram esses logs mudam, né? Então, eu me lembro que no texto você comenta que uma das demandas e dificuldades deles era esse fato de ter que ficar fazendo manualmente essa criação de regras, um volume muito grande, né, de logs. Então, a questão é, você criou, né, as expressões regulares, como você comentou, esse processo continua assim, quer dizer, o previsto é eles terem uma equipe que vai diariamente ajustar para eliminar esses falsos positivos. Há alguma forma de evoluir isso do ponto de vista de diminuir esse trabalho que é muito denso, né? Olha, uma ótima pergunta, principalmente também em relação às perspectivas de evolução, como você falou, né, desse trabalho. Porque quando eu implementei e eu apresentei para o Lohan e para o Dominique, né, o próprio Dominique, principalmente, ele falou, bacana, então agora eu vou aqui brincar com essas regras e eu vou analisar aqui, vou adicionar as coisas que eu quero que ele identifique. E o que ele me falou é que, ao longo dos próximos meses, ele iria realmente programar manualmente essas regras. Isso tem que ser feito, né, pelo menos no atual estado do trabalho, porque, de fato, o Greylog não oferecia consideráveis funções de inteligência artificial, machine learning, para, de fato, entender por si próprio ali esses parâmetros e essas regras, né, que ele tem que definir. Atualmente, eu creio que isso continua assim, até a gente pode pedir para o Lohan confirmar aqui no final, mas, de fato, é uma ótima perspectiva de melhora para esse projeto, talvez desenvolver algum tipo de plugin, que o Greylog tem suporte a esses plugins, ou algum software adicional que usa uma técnica de aprendizado de máquina ou de inteligência artificial para aprender sozinho, né, essas regras e construir ao longo do tempo de forma automática, autônoma. Beleza. Você já respondeu a minha outra pergunta que eu ia fazer na sequência, que é relacionada a isso, né? Que é o único requisito não atendido pelo Greylog é o de aprendizado de máquina, né? Mas, por outro lado, ele tem a possibilidade de suportar plugins, né? Então, Isso. seria uma ideia, né? Justamente para tentar diminuir esse fluxo de trabalho, né? Eu estou falando isso porque eu já trabalhei com uma ferramenta similar, né? Não era uma ferramenta de log, mas é uma ferramenta de IDS, né? Que no fim ela gera logs de segurança, né? E você tem que ficar todo dia olhando os logs e, cara, é um trabalho que, à medida que o volume de tráfego cresce, você começa a ver que você não vai dar conta. Você tem que criar mecanismos de automatizar. Né? Mas você já respondeu essa pergunta também, né? Ele tem essa capacidade, né, de suportar plugins, então é uma questão de dotar ele dessa possibilidade. A Exato. última questão genérica que eu queria fazer é se os logs eles ainda são mantidos temporariamente e por quanto tempo nas máquinas locais, ou seja, nas máquinas que geram, né, o log. As máquinas que geram o log, boa pergunta. Isso é um aspecto que eu não lembro de ter analisado, né? Eu lembro que eu analisei a retenção de logs na própria máquina do Greylog, no próprio servidor, e inclusive a gente construiu também um servidor de backup ali para fazer estavam no Greylog. Só que em relação às máquinas que estão gerando os logs, eu imagino que deva estar aplicada uma configuração padrão de retenção de logs. Honestamente, eu não vou saber te responder agora. Não sei se o Lohan talvez pode ajudar. Tá. A pergunta, por que dessa pergunta, né? É porque, apesar de ser até um mecanismo de backup temporário, né? Você está mantendo lá por um tempo os arquivos, existem algumas questões do ponto de vista de ataques que exploram, né, esse mecanismo. Né? Então, aqui eu vou citar um aqui muito rapidamente só para exemplificar. Né? Tem um tipo de vulnerabilidade que é de inclusão de arquivo local, que normalmente é até considerado uma falha de risco menor, né, por muita gente. E uma estratégia que atacantes utilizam até, de certa forma, engenhosa, né, em sistemas de linguagens interpretadas, por exemplo, PHP, que tem esse tipo de vulnerabilidade, o que o cara faz? Ele injeta um script num log qualquer
e depois faz o interpretador PHP carregar esse log, né? Se ele tiver essa vulnerabilidade de inclusão de arquivo local, como eu falei. Quando o interpretador carrega esse log e lê o conteúdo do log, ele acaba executando, né, o script que o atacante injetou no log. Então, por exemplo, você imagina que tem um log lá que registra as URLs que foram consultadas no seu servidor web. Um atacante, ao invés de colocar uma URL normal, ele coloca um trecho de um script PHP que executa, sei lá, um malware qualquer comando malicioso. E aí ele explora a vulnerabilidade de inclusão de arquivo para executar, né? Então, quando a gente remove isso de lá e está tudo centralizado em outro servidor, né, é um mecanismo simples de proteger contra esse tipo de vulnerabilidade. O arquivo não tá mais, o log não está mais disponível para o servidor web, né? Existem várias formas, né, de criar isso, mas essa é uma solução simples, né? Verdade. Eu não conhecia desse tipo de ataque especificamente, mas ele me parece um pouco similar a um SQL injection, né? Que você tenta injetar um código malicioso em algum ponto que o seu programa vai ler e vai executar, né? Eu perguntei porque na solução original, eu lembro que você mencionou no texto que ficavam, parece que um dia, não lembro mais se os arquivos ficavam antes de serem copiados para o servidor central, né? Aqui eu anotei que enquanto estava conversando com o Adelson sobre aquela questão da regra do firewall, né? É só uma discussão entre a gente aqui mesmo, né? Que assim, de fato, é por isso que a gente fala normalmente em sistema de firewall, né? A gente não cria um firewall que é só o filtro de pacotes, né? Porque as capacidades são diferentes, né? Então você poderia adaptar, né, para colocar junto desse filtro de pacotes um filtro no nível de conteúdo, né, um IPS, né? E aí você consegue filtrar por camada de aplicação. Então, por mais que você não saiba qual é o IP que a AWS vai estar usando, você consegue puxar características do conteúdo, né? E criar uma assinatura ali para impedir que outros acessos na porta 443 sejam autorizados, né? Olha, que 443 é a bacana. porta TLS, é isso mesmo? É criptografado, né? É isso mesmo. Então aí você ainda ia ter que adicionar um proxy reverso na frente do seu servidor, né? Porque para a criptografia ponta a ponta morrer no seu proxy reverso, e aí entre o proxy e efetivamente o seu servidor, você colocaria um IPS para fazer essa filtragem em nível de conteúdo, né? Aí é Entendi. mais uma discussão aqui para a gente que está tratando desses assuntos de redes. Muito boa ideia. Não conhecia esse tipo de estratégia e depois eu posso até comunicar com o pessoal lá do CNRS para ver se isso ainda é uma demanda que pode ser realizada, sabe? Beleza. Agora aqui eu vou rapidamente passar por só alguns pontos aqui do texto. Eu não sei se é mais fácil eu compartilhar minha tela aqui ou se eu vou falando na página e você vai olhando. O que você acha melhor? Pode compartilhar sua tela. Vou te autorizar aqui, Matheus. Tá ok. Vou compartilhar então a janela do PDF. Estão vendo aí? Sim, já aparece aqui. Beleza. Então, o primeiro ponto, a Delson também mencionou, né? Ficou faltando resumo e abstract aqui. Depois, você, na versão final, você inclui, é importante. Ok. Depois, na página 9, deixa eu ir aqui para a página 9. Quando você fala lá dos conceitos, né? Referencial teórico, você fala dos conceitos clássicos, né? Você cita a tríade clássica de confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Eu incluiria aqui, pelo menos, a autenticidade também, né? Que seria, na verdade, a gente fala mais em pelo menos quatro conceitos clássicos, né? Para incluir a autenticidade, né? Eventualmente, dependendo do contexto do trabalho, você pode querer falar de não repúdio também, que é a ideia de assinatura, né? Garantir irretratabilidade. Tá? Depois vocês avaliam se é o caso de adicionar. E era até uma Beleza. pergunta que também, talvez lá na discussão, você comentar como que a solução escolhida
ela atende a esses requisitos, né, que são centrais, e você menciona, inclusive, no seu referencial teórico. Tá? Deixa eu ver aqui na página 11 a questão da fórmula, da equação que você aponta. Aqui. Então, você diz que a prioridade é igual a 8 vezes a facilidade mais a severidade, mas aqui não tem uma referência de quem que foi você que definiu essa equação, se isso é de algum outro autor, se isso é fixo e por que, né, que esse item tem 8 vezes o peso. Isso é de outros autores, não fui eu que fiz essa fórmula, não. De fato, faltou citar uma fonte ou algum tipo de justificativa de por que é calculado assim, né? O seu trabalho eu achei que faltou um pouco, Felipe, apontar as fontes que você usou como referência, tá? Eu cito, por exemplo, lá na parte de instalação das ferramentas, que é um grande contribuição do seu trabalho. Eu imagino que muita gente vai chegar lá querendo indicação de qual foi o tutorial que você usou para instalar. Por mais que você Tá. descreva, num tutorial tem a oportunidade de ver mais detalhes. Então é bom você incluir a referência de qual tutorial você seguiu, ou quais, né? Possivelmente você usou vários, né? Tá? Sim. Aí, desse mesmo assunto aqui, ó, na página 12, tem esses códigos aqui. Eu pergunto o que são os códigos e, na verdade, qual a indicação dos valores, do valor aqui de facilidade e severidade, né? No caso aqui de criticidade que você menciona, para a gente saber qual o valor que está sendo usado para cada um deles na equação. O código é só um número, né? Tá. De fato, entendi a sua Porque questão. aqui a gente fica sem saber qual que é mais crítico do que qual, entende? Assim, tá aparecendo um código, né? Mas não é esse código que é usado aqui, certo? Não deve ser, de fato, porque no caso do kernel, ele que é 0, ele tem uma baixa prioridade, não faz sentido. Exatamente. Aí o que eu pensei foi o seguinte: você eliminar essa coluna, trocar ela pelo valor que Perfeito. vai ser usado na equação. A gente consegue ter uma visão melhor dos mais importantes, dos mais críticos, né? Ok. E aí, da mesma forma, logo aqui embaixo, você menciona aqui como exemplo, né? Você fala que esse severt é o nível mínimo, que o número, né, que aparece aqui é o número mínimo de criticidade. Aí você cita um exemplo, né? Por exemplo, o valor crit, ele pode assumir também os valores alert ou emergency por conta disso, né? Ter uma criticidade maior, né? Então, Isso. talvez, para a gente entender qual é essa hierarquia de criticidade também entre esses níveis, você mostrar isso numa figura que eu coloquei aqui, ou enfim, discutir textualmente, para a gente entender, né, quais que estão abaixo de qual nível aqui. Ok? É uma sugestão. Não sei se talvez você já encontre isso pronto, né, para não dar tanto trabalho assim na versão final do texto. Beleza, perfeito. Ok. Isso daqui eu já até comentei com você, é basicamente você adicionar a referência lá para a sua seção de requisitos que tá muito bem explicado. E por fim, na página 21 tem uma coisa que eu não entendi. Deixa eu chegar lá e a gente encerra. Ver se é isso aqui. Lista de alertas suspeitos, é isso mesmo. Você fala assim: esse item descreve a possibilidade de executar a análise a partir de um filtro negativo para separar os logs ou comportamentos de rede que jamais foram classificados. Eu não entendi. Primeiro é quem que jamais foi classificado? Pelo sistema ou por um manual, né? Por um analista? O que seria, né, esse filtro negativo? Então, esse item, ele se refere àquela classificação manual que é feita pelos administradores lá do CRIC. É uma pessoa, de fato, porque isso está ligado àquele requisito de gerar um relatório diário
que contém todos os logs que são desconhecidos, que podem representar uma ameaça para a rede ou algum tipo de mau funcionamento de sistema. Então, na verdade, esse item ele está expressando que seria interessante ter um filtro em que você pode marcar, eu quero ver todos os logs que são desconhecidos. E daí ele mostra, ao invés de eu procurar por uma feature específica, né, por um campo, por um valor específico dentro dos logs. Ok. Deu para entender? Entendi. É tipo os que não casaram com nenhuma expressão regular, né, vão entrar nesse nicho para ser estudado, se é necessário ter uma regra para eles, né? Isso. Beleza. Felipe, é isso. No mais, te agradeço a Silvia mais uma vez. De novo, gostei muito de ler o trabalho e te parabenizo aí. Realmente ficou muito bom. Como a Silvia falou, é muito legal um trabalho que foi implantado assim, na prática, né? Tenho certeza que você também ficou feliz em ver o seu trabalho sendo utilizado. Obrigado, um abraço, sucesso para você. Muito obrigado, Matheus. Obrigado aí pela sua leitura, pela sua avaliação. Thank you, Matheus, for your questions and considerations. Lohan, Matheus was telling us about how well documented and justified was Felipe's work. And he would like to know about some updates, how this work is his lifetime and updates nowadays, how you are using this solution, and how is the atomization of the rules, and about the false positives. He expressed concern about how long the logs are kept in local machines, because concerning about injection codes that could be executed by the solution. And can you tell us these issues and answer these questions and tell us about these updates? Thank you. Yes, so I'll do my best to try to answer those questions. Starting with the false positive ones, maybe? If it's okay for you? Sure. Yeah. So, in fact, I might be wrong. I'd like to be sure I really understand the question, but in my opinion, it's not really about false positive alerts, because it's starting with the logs. It's not like, email spam, for example, when you talk about false positive, nothing is removed here. Nothing can be removed by error and you can miss an information. In fact, it's quite in the other way. At the basis, all the logs are sent. And in fact, the filtering is about acknowledging. So we do acknowledge what we accept as being a normal behavior, and we don't want to see it in the logs again. But any new event, any new information will not be in this pattern of acknowledgement and will be noticed. So at the very beginning, nothing is acknowledged, and we are just flushed by the logs exactly the same way than it was without the solution and just having the logs collected by the rsyslog of all the servers. And then acknowledgement is about learning some patterns described in a specific language, which is called grok. And it is, I have to say, it is just quite a forever, a daily basis adaptation, because we choose what we acknowledge and we don't want to see the exact same thing the day after. But I think I understand your question, because false positive, in the way we understand it, could happen
if we do not manually define the patterns via the grok rules, but if we use some kind of machine learning, for example. That is to say, we delegate the acknowledgement part to a machine learning, and it's not on us, the human system administrators. So yes, in this case, we could have what we call false positive. But right now, we are not doing or playing with this, and it's still manual acknowledgement. So in fact, we have no false positive. We just have less logs than if we have no filtering. Okay, another point is exactly about machine learning. They asked if you already use something or you intend to use machine learning to help you with this work. Okay, so this is a good point of the solution, because in fact, we know this is a feature that can be enabled. To be totally honest, we did not started to put it in place because we lack some time to dive and to dig deep into this, because I guess this is kind of touchy, exactly for the false positive thing, because exploring the logs is really being on the edge. I mean, if you filter too much, you can have false positive, that is to say, lack of critical information. But if you keep too much information, you just get drawn into it and you cannot analyze anything. So machine learning seems to be quite a good angle of attack, a good feature to enable, but I think it's quite touchy, and nowadays we didn't put it in place yet. Okay, thank you for your answer. And Adelson, Mateus, would you like to ask Laurent something, or we can continue our evaluation? From my side, I think he explained everything that I would like to hear. So it's for me, we can continue with the evaluation. Thank you, Laurent, for your answers. You're welcome. So I'd like to ask Laurent and the others to excuse us. Well, we are going Sylvia, sorry. Actually, maybe Laurent has some considerations of the presentation as well. He would like sure. to share. Thank you. Sure, of course. Laurent, would you like to comment also, and please? Yes, I will be short, because I think you said a lot already. I'd like to say that apart about what we will be talking in a separate room, but Felipe did a really awesome good job. There is something maybe he couldn't underline because of the lack of time, maybe. At the final part, he spent a very long time to settle up the solution and to take time to write documentation, but also to work with us to teach us how to use the solution, how to work with those grok patterns, because it was very important for him and for us too, just not to have, kind of, all right, I finished my study, this is the right solution for you, I give it to you, and my internship is over, and you play with the solution, but I'm not here. And in fact, he managed his time to be able to give a hand to us, more than one hand, to help us. And this was a really important part of his internship. This is what really made the difference between the being a good technician
and digging into the solution as an engineer. So I wanted to underline this part. Oh, great. Very nice. Thank you. Thank you. Yeah. So we are going to change to another room, and we are going to evaluate your work, Felipe, and we'll be back soon to tell you the results. Okay? Okay. So now we will just wait a little bit, like 10 or 15 minutes, until they evaluate. Lohan is going to participate as well. And then we go back to see the results. Restart the recording. Okay, Felipe. So you did a very good work. Your grade is above 90%. So you are your work is approved, and you have to consider the evaluator's comments. They are going to send you the documents with their marks and questions and improvements. So I'd like you to revise your work, but it was a very good work. We like to congratulate you, and you are approved. Thank you, Sylvia. Thank you all, Adelson, Mateus, Lohan. Thank you very much for this, for your attention and for your evaluation. And I'm happy that everything worked fine at the end. I'd like also to thank Lohan for his presence and to help us at this presentation. I'd like to thanks Adelson and Mateus for their participation and their with their help with your work. Thank you very much. Thanks, Silvia. Parabéns aí, Felipe. Grande abraço. Parabéns, Valeu, Felipe. Adelson. Sucesso para Obrigado. você, viu? Tudo de bom. Tudo bom. Valeu, gente. Valeu, gente. Abraço, Matheus. Abraço, Adelson, Silvia. Thanks for the audience too, and the students and your family that is here. Thank you very much. Yeah, thank you very much. All of my colleagues from Cefet, colleagues from Volkswagen. Thank you. So this presentation is closed. Thank you, everybody. Thank you, Felipe, and congratulations. Obrigado, Yes, Silvia. thank you for welcoming me. Thank you, Lohan, very much. Yeah, see you. See you.